The gifts which is from the slaughtered meat. أنا أعرف أن هذا الحكم قد يكون مفاجئا للكثير من الأخوة. I know maybe this ruling is strange and it's a wake-up call for many of you. لكن هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. But this is the opinion of Sheikh Islam Taymiyyah in his book اقتضاء الصراط المستقيم. والله أعلم. And Allah knows best. مع التنبيه يا إخواني. We also have to note. أنا إذا رفضت من النصراني شيء. If I refuse from let's say a Christian something. فلا يلزم أن أرفضه بتكشير مثلا. I cannot. It is not and it does not mean that I should refuse it with toughness and rough words. Yeah. ممكن بابتسامة. You can refuse it with a smile. وأسلوب لبق. And with a nice way. هذا هو الأصل في التعامل معهم. This is the principle in how to deal with them. الله تعالى يقول. Allah says. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. And don't debate the أهل الكتاب except through nice words, nice ways. هذا هو الأصل في الشرع يا أخوان. This is the principle in our Sharia. لكن قال تعالى إلا الذين ظلموا منهم. But then Allah said except those who are transgressors in them. فهؤلاء ليس معناه أننا نجادلهم بالتي هي أسوأ. This one also does not mean that we debate them in a bad way. لا وإنما نترك الجدال معهم. We just leave them. إذا جاءنا واحد ظالم لنفسه يستهزئ. If one comes, he's oppressed to his own self and he's making fun of the religion. ويقل أدبه. And he has no manners. ونشعر أنه لا يبحث عن الحق. And we feel that he is not searching for the truth. فهذا نعمل معه بقوله صلى الله عليه وسلم. This one we act with him according to the statement of the Prophet صلى الله عليه وسلم. أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. I am a guarantor of a house in the lower parts of paradise for the one who lives of debate, even though he is the one on the truth. أما الجدال فلا يكون إلا بالتي هي أحسن. And as for debate in general, it is only done with good and nice words. كما قال تعالى. As Allah said, ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Allah said, call to the way of your Lord with wisdom and nice words and debate with them with what is good. والله تعالى أعلم. And Allah knows best. يقول أيضا. نعم يا أخي خلنا نسمع الأخ الكريم. The meat slaughtered by the people of the book is allowed. There is some sort of a ruling. نفتح هذا الموضوع. موضوع اللحم هذا شيخ. نعم إيش فيها؟ This question was asked on Sunday. اسأل يا شيخ. اسأل السؤال. نعم طيب. اطرح السؤال. What is the question again? هل يوجد قول من العلماء أن الذبائح أهل الكتاب يباح لنا؟ نعم هذا بالإجماع أن ذبائحهم تجوز لنا بشروط. This is all the scholars agreed that it is okay to eat their slaughtered meat with conditions. يا شيخ هذا نص القرآن. This is in the Quran. قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. Allah said and the meat of those people of the book it is okay for you. والمراد بالطعام هنا ذبائحهم. And this is the slaughtered meat. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة المسمومة التي ذبحها اليهود وطبخوها. And the Prophet ﷺ, he ate from the lamb which was given to him by the Jew who slaughtered it and cooked it and put poison in it. بشرط. But the condition is أن تكون ذبحت بالطريقة الشرعية. that it is slaughtered in the legislated way. أما لو ذبحت بطريقة غير شرعية. But if it's slaughtered not in the correct legislated way. حتى لو ذبحها مسلم لا تجوز. Even if it's a Muslim who slaughtered this, it's not allowed. والشرط الثاني. The second condition. أن لا تكون مذبوحة تقربا لغير الله. It should not be slaughtered to gain closeness to other than Allah. مثل الذبائح التي تذبح أحيانا عند أصنامهم أو صلبانهم. Example, those animals just sacrificed for their crosses or their idols. وهنا تنبيه مهم يا إخوان. And here there's an important point, oh brothers. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. Sheikh ibn Uthaimeen, may Allah have mercy on him. أوصى الطلاب السعوديين الذين يدرسون في الدول الغربية. He advised those Saudi students who are learning in foreign universities أن يأكلوا من لحم أهل الكتاب. to eat from the meat of the people of the book. ونهاهم عن التنطع في السؤال عن كيفية الذبح. And he made it impermissible for them. He prevented them
from going overboard and to being extreme in asking questions, where is this meat coming from? لأن النبي صلى الله عليه وسلم Because the Prophet ﷺ, سئل أن اليهود يذبحون لا ندري هل ذكروا اسم الله أم لا فقال عليه الصلاة والسلام سموا الله أنتم وكلوا. because the Prophet ﷺ, some Sahaba came to him and they said, Ya Rasulullah, the Jews they slaughter and we don't know, did they say the name of Allah or not? Should we eat or not? The Prophet ﷺ said, you say Bismillah and eat. فالأصل في ذبائحهم أنها حلال. So the essence, the principle is that their slaughtered meat is halal. إلا إذا ثبت عندنا يقينا أن هذا المحل أو هذه الشركة يذبح بطريقة غير شرعية. Except if it is verified completely to us that this meat is slaughtered in not a way which is proper in the Sharia. ففي هذه الحال لا يجوز. نعم. ويقول أفضل أن لا تسأل يعني أصلا. أي لا تسأل لكن إذا ثبت يقينا يعني. No, we're saying, that's why I'm saying word by word. I'm not joining words if you didn't pay attention. So that everybody understands and don't ask any other question on the meat. بعض الدول If it is نعم أنا فهمتك. بعض الدول مع الأسف تمنع من الذبح الشرعي. He says some lands it is said that they prevent you from slaughtering in the Sharia way. يعني الذبح الشرعي عندهم جريمة. Meaning this is to them it's animal cruelty. مثل هذه لا يجوز الأكل من لحمها. So this type of person you cannot eat from them. وأريد أن أكون صريحا معكم يا إخوان. And I want to be very open and clear to you. مع الأسف أن هذه المسألة الشرعية استغلها التجار. It is very sad that this legislated is matter of the Sharia, but the traders or the businessmen they've used it, they've hijacked it. واستغلتها الشركات. And the corporations also. عبد العزيز عنده مطعم. If Abdulaziz has a restaurant, ينافسني. he's competing with me. أنشر بين الناس أن ذبحه غير شرعي. The Sheikh says, I'll just come and say, no, his meat is not from the Sharia. شركة دواجن تنافس شركة دواجن أخرى. The butcher is competing with the other butcher. تشيع بين الناس أن هذه الشركة تذبح بطريقة غير شرعية. A poultry company, it's competing with another company. It just spreads the word that no, they're not slaughtering through the Sharia way. فالأصل أن الإنسان لا يسأل لكن إذا تأكد أن هذا ذبح بطريقة غير شرعية لا يجوز له أن يأكل منه. So the essence is that somebody should not be going around asking those questions. But if it's certainly proven to you, that this was slaughtered in a way which is not from the Sharia way, then don't eat. والله تعالى. And Allah knows best. يقول أحيانا هم إذا عتسوا غير مسلمين يقولون لبعضهم بوركت. فإيش نقول نحن؟ إذا عطس عندك غير مسلم يقول بوركت. هو يقول للمسلم؟ أي أحد يقول له، وهو أيضا يقول لمسلم. فالمسلم إذا عتس هو غير مسلم، هل له أن يقول للغير مسلم بوركت؟ لا، يقول له هداك الله. No, he says sorry. When they sneeze, they say to each other, bless you, or you are blessed. Can we say this to the non-Muslim? No, you say, may Allah guide you. وبعض العلماء يقول And some scholars said يجوز أن تقول له رحمك الله. You can say, may Allah have mercy on you. وأنت تقصد But you actually intend أن الله يرحمه فيهديه للإسلام. that Allah have mercy on him and makes him guided to Islam. حتى كلمة جزاك الله خيرا. Even the word Jazakallah khairan. يرون أنها تجوز لغير المسلمين. Some scholars say it is okay for other than the Muslim. إذا كنت تقصد أن يجزيه الله الإسلام. If you intend Jazakallah khairan, meaning may Allah give you good. If you intend, may Allah give you good of entering Islam. والله أعلم. And Allah knows best. ما هي آداب الأكل؟ كم مرة نأكل في اليوم وكمية الطعام؟ نعم. خصوصا للشخص الذي يريد أن يكون طالب علم. نعم. What are the manners of eating and how much should we eat? لا تسأل يا شيخ، ما راح نجيب طول يا شيخ. يعني طول. يحتاج إلى محاضرة ما شاء الله. This requires a lecture. هناك كتب خاصة بعنوان آداب الطعام. There's special books of called آداب الطعام, how to eat. لكن باختصار يعني من عظمة الإسلام أنه بين آداب الإنسان في كل حال. But
as in summary, Islam, it clarified the manners in about everything. منها آداب الطعام، From them are the manners of food. فلا يأكل إلا بيمينه، So he doesn't eat except by his right hand, وأن يسمي الله على الطعام، and he says Bismillah, ويحمد الله بعد and الطعام، he says the dua after eating, وأن لا يسرف في الطعام، and he should not be extravagant, ولا يبذر، he should not spoil the food, وأن يأكل مما يليه. and he should eat the food which is closest to him. وإذا كانوا على مائدة واحدة يأكلون مع بعض، And if they are eating together in one table, لا ينظر إلى أفواه الآخرين، he should not look at the mouths of others, وغيرها من الآداب الكثيرة التي ذكرت في الشرع. and the other manners which are mentioned in the Sharia. والله أعلم. And Allah knows best. يقول ما معنى الحروف المقطعة التي تأتي في بداية السور؟ نعم. What are the meanings of the letters which come in the beginning of the surahs? أكثر من 25 سورة في القرآن جاء في بدايتها حروف مقطعة. There's more than 25 surahs of the Quran of which they start with the letters only. وهذه الحروف المقطعة These letters, العرب علموا أن وراءها فائدة، the Arabs, they knew that behind there's a benefit behind them. وليس كما يقوله بعض الجهال اليوم أنه لا فائدة منها. It's not like how some ignorant people say today that they have no benefit. العرب الذين كانوا يحرصون على معارضة القرآن The Arabs used to be diligent in giving opposition to the Quran. لم يعترض أحد منهم على هذه الحروف المقطعة. None of them opposed anything or made an opposition or a claim against these letters. وهذه الحروف المقطعة And these letters, هي حروف تحدي للعرب and they are letters which are a challenge to the Arabs. وإعجاز للعرب. And it is a miraculity. كأن الله يقول لهم إن هذا القرآن أنزل بحروفكم التي تتكلمون بها فإن استطعتم فأتوا بمثله. It's a challenge, and it shows that the Arabs don't have the ability, the incapability. It shows the incapability. It's as if Allah is saying, Arabic language is made up of these letters, and Allah, with these same letters, you cannot come with something which is like this Quran. والدليل على ذلك And the proof for that أنه لا تأتي هذه الحروف المقطعة في سورة is that any surah which has these letters first, إلا ويأتي بعدها ذكر القرآن any surah which has these letters right after it is the mention of the Quran, أو ذكر أخبار الأمم السابقة التي لا تعلم إلا بالوحي من الله or a mention of the previous nations which are not known except by the revelation from Allah, أو ذكر الأدوات التي يكتب بها القرآن. or a mention of the means of how the Quran is written or preserved. في البقرة In Surah Al-Baqarah, ألف لام ميم Allah says Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه. That is the book which has no doubt in it. في آل عمران In Ali Imran, ألف لام ميم Alif Lam Mim, الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك Al-Kitab. الكتاب. نعم. Allah says Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa al-Hayyul Qayyum. He revealed to you the book. صاد والقرآن ذي الذكر. Sad, and the Quran which is a reminder. قاف والقرآن المجيد. Qaf, and the glorious Quran. وكذلك قال تعالى كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. أخبار الأمم And السابقة. Allah said about in Surah Maryam, Ka Haf Ya Ain Ya Sad, a mention of his slave Zakaria. وقال تعالى نون والقلم وما يسطرون. And Allah said Noon, and the pen what it writes. أضرب لكم مثالا يا I'll أخوان. give an example. رجل صنع سيارة Somebody makes a car, وتحدى بها الناس أن يصنعوا مثلها. and he challenged the people to make something like it. فجاء إلى مجموعة من صناع السيارات So he came to a certain group of manufacturers of cars, وقال لهم هذه الأدوات وأجزاء هذه السيارة اصنعوا منها إذا كنتم تستطيعون. and he comes to them and says, these are the parts and these are the tools. Make a car like that. المثال واضح يا إخوان. Is it clear? الله تعالى أتى بهذه الحروف ليقول لهم هذا القرآن منزل بالحروف التي تتكلمون بها فإن استطعتم فأتوا بمثله. Likewise, Allah brought to them the Quran and brought to them and brought these letters, saying, these are the letters which you speak with and you use in your language, and the Quran is brought down in these letters. If you can use this to bring something like the Quran, then do it. والله تعالى أعلم. And Allah knows best. الشخص الذي دخل في الإسلام وأبويه لا يزالون في الكفر، إذا قالوا له نحبك، هل يجوز له أن يرد هذا ويقول نفس الشيء؟ نعم. أنا أسألكم يا إخوان. بالعلم أن لا يجوز للمسلم أن يحب الكفار.
طيب اتلو السؤال يا شيخ. He says, can a convert reply to their non-Muslim parents when they say to him, I love you, knowing that it's not allowed for the Muslim to love the non-Muslims? Can he reply and say, I love you back, or I love you too? هناك محبة دينية. There is a religious love, يعني تحب الإنسان لدينه. meaning you love somebody because of his religion. تحب المسلم لأنه مسلم. Because you love a Muslim because he's a Muslim. تحبه لدينه. You love him for the deen. وقد تحب الكافر لأنه كافر. And you can love a disbeliever because he's a disbeliever. هذه أيضا محبة دينية. This is also religious love. البعض قد يحب فلان لمعاصيه. Somebody can love somebody else because he's a sinner. هذه المحبة بحد ذاتها معصية. This love itself is sinning. كما أن محبة المسلم لإسلامه طاعة لله. Likewise, how you loving a Muslim because of his Islam is an obedience. وأما محبة الكافر لأنه كافر فهذه كفر بالله. As for loving a kafir because he is a kafir, loving him for his kufr, that is disbelief in Allah. هناك المحبة الطبيعية. Then there's natural love. أن يحب الكافر طبيعة لأنه قريب منه مثلا. He loves let's say a disbeliever because he's a relative. لأنه والده. He's a parent, he's a father. لأنه عمه. He is an uncle. لأنه أحسن إليه. Because maybe this disbeliever did good to him. لأنها زوجته. Maybe it's his wife. لأنه والد زوجته. Maybe it's a mother-in-law or father-in-law. فهذه المحبة الطبيعية يا إخواني لا بأس بها. So this natural love, there's no problem. وهذا الذي قرره المحققون من أهل العلم. And this is what they're verifying, and scholars they accepted it. ودلت عليه نصوص الوحي. And this text from the revelation they show it and prove to it. الله تعالى يقول Allah says, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Allah says, and from his signs is that he made for you wives who you can find tranquility in them, and he made between you love and mercy. ومع ذلك أباح الله الزواج من الكتابية المحصنة. And I also know that Allah he made it okay, permissible to get married to a woman from the book, people of the book who's chaste. هل تستطيع تعيش مع زوجتك وأنت لا تحبها؟ How can you live with your wife while you don't love her? هل يوجد إنسان لا يحب والده؟ Is there somebody does not love his parents? إلا ما يندر يا This إخوان. is very rare. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يدعو عمه أبا طالب الكافر الذي مات على الكفر. That's why when the Prophet ﷺ used to give da'wah to his uncle Abu Talib who died upon kufr, قال الله له Allah said to him, إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. you don't guide whom you love, but Allah guides whom he wants. المفسرون اختلفوا. The scholars differed. بعضهم قال المراد بالآية إنك لا تهدي من أحببت هدايته. Some of them said the ayah means you do not guide the one you like to guide. وبعضهم قال المراد إنك لا تهدي من أحببته لقرابته. Some of them said the ayah means you do not guide those whom you love because they're your relatives. والثاني هو الصحيح إن And شاء this الله. correct mean the second is the correct inshallah. الذي رجحه كثير من أهل العلم. This is what many of the scholars they said is the correct one. وأكثر علمائنا يفتون بهذا. And most of us scholars they give this verdict. أن المحبة الطبيعية لا يؤاخذ بها الإنسان. This is natural love which somebody is not taken hold because of it. لكن الكافر إذا كان محادا لله ورسوله وعدوا لله ورسوله ويحارب الإسلام لا تجوز محبته. But if this disbeliever is somebody who fights the religion and fights Allah and His Messenger, then it's not allowed to like him. والله تعالى أعلم. And Allah knows best. يعني الخلاصة هذا الأخ الذي أسلم ووالداه على الكفر يجوز له أن يحبهما محبة طبيعية وعليه أن يحسن لهما. Is for the summary is that this brother who became or sister became a Muslim, and it's okay for him or her to love the parents, and rather it is recommended that he does good for them. لأن الله تعالى يقول عن الوالدين Because Allah says about the parents, وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. and if they try to make you to make shirk with me, then don't obey them. وصاحبهما في الدنيا معروفا. But live with them in the worldly life in good. والله أعلم. And Allah knows best. هل يجوز لنا أن نسمع الحديث الضعاف
أحاديث الضعاف. حديث الضعاف. لا يجوز ذكر الحديث الضعيف ولا سماعه. Can you listen to the weak hadith? The Sheikh says no, it's not allowed to listen or to mention weak hadith. لأن الحديث الضعيف يا إخواني ليس من كلام النبي ولا من فعله. Because the weak hadith is not from the words or from the actions of the Prophet صلى الله عليه وسلم. فلا يذكر إلا مع بيان أنه ضعيف. It is not mentioned except right away you also clarify this is weak. والله أعلم. And Allah knows best. إن شاء الله الدورة القادمة تكون في مصطلح الحديث. Inshallah the next conference will be about علوم الحديث. خلاص يا شيخ؟ خلاص. Excuse me. خلينا هذا. نعم يا أخي اسمع السؤال. نعم نعم. This, you know, the ruling in Christianity أها. that you know you can divorce. There's permissible for divorce when she committed adultery, right? So is it specific to the Orthodox Christianity or Christianity in general, or is there in their scriptures the permissibility? I didn't get. The ruling. Uh-huh. Is there in This is the Sheikh said it's the Catholics and the Orthodox. The Protestants divorce is allowed any time. تكلم عن الطلاق. عن الطلاق في بسبب الزنا. So نعم. is there in their scriptures, in the Bible? Oh, you mean this is that it says if they commit zina then they can be divorced. هو يقول هل هذا يوجد في الكتاب المقدس كما يقول. هذا الحكم أن إذا زنت يبيح الطلاق. موجود نعم. Yes, this is there. لكن أريد الأخ ينتبه لنقطة. The Sheikh now I want you to pay attention to something. القرآن قرآن واحد في كل مكان. The Quran is one Quran everywhere. أما الكتاب المقدس فهو مختلف. As for that Bible is different. عند البروتستانت 66 سفر فقط. With the Protestants is 66 Gospels or Scriptures. أما الأرثوذكس والكاثوليك فعندهم 73 سفر. As for the Catholics and the Orthodox it's 73. بزيادة 7 أسفار. There's 7 more. والكنيسة الحبشية في أفريقيا And the Ethiopian church in Africa 81 سفر. it's 81. كلهم يقولون هذه من كلام الله والآخرون يقولون ليست من كلام الله. All of them say no, this is the word of Allah. The others say no, it's not from the word of Allah. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. As Allah said in the book, in the Quran, if this Quran was from other than Allah, you'll find so much differing. Maybe you wanted the exact reference, yani? The exact ayah, you can find that inshallah. But your question is us? MashaAllah, alhamdulillah. كيف يا شيخ؟ ايش قلت؟ أنا قلت أسأله ربما هو يريد الآية بالضبط يعني رقمه هو. إيه موجودة أنا ممكن أطلعها له ما ليست معي لأن موجودة. The Sheikh will bring you the exact reference إن شاء الله. ممكن الآن إذا دخلنا النت لكن هذا ما في عربي مشكلة ولا كان طلعت له النص. نعم. هو ممكن يبحث علة الزنا في البايبل بروجرام بايبل. نعم. ويطلع وياها. نحن إن شاء الله نأتي بها إن شاء الله. إذا الله يستر في دورة قادمة نأخذ ما هو البايبل وإيش النصارى وإيش البروتستانت وإيش الأرثوذكس والمورمون وشهود يهوه وكل هذه. إن شاء الله Sheikh says the next conference will talk about what is the Bible and what is this church and what is the Mormon church and the Jehovah's Witness and all of this. هذا الشهر القادم إن شاء الله الشيخ رايح. لا الدورة القادمة في الحديث إن شاء الله. إن شاء الله. أنا والله سعيد جدا بالأخوة الأفاضل الله يحفظهم. بارك الله فيك. وبحرصهم على العلم والتعلم. وأسأل الله أن يجعلني وإياهم ممن يحشر في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ says very happy that he met the brothers and أريدك أن تخبرهم أنني أحبهم في الله محبة عظيمة. He says that he loves you for the sake of Allah, great love. والله كأني أعرف بعضهم من 10 سنوات. The Sheikh says like I know some of you 10 years from before. وكلما قرب موعد السفر. And every time the date of traveling back it's getting close. فرحت لأني سأعود لأولادي وأهلي. I feel happy I'm going back to my family. وحزنت لأني سأفارق إخواني. But I feel sad that I'm leaving you. فالله المستعان. الله المستعان. الحمد لله. الله المستعان. بارك الله فيكم. آخر سؤال شيخ. نعم اسأل يا شيخ. يقول إذا وعد للشخص أن لا يفشى السر ثم أتاه الوالد وسأله أن يفشى هذا السر هل يجوز له أن يفعل هذا؟ لأنه يجب طاعة الوالدين. نعم.
Yeah, it says if somebody was given أنا a... ما جاوبت بليز. أقول نعم يعني انتظر. ترجم يا شيخ. أنا أترجم. If somebody was given a secret and told not to reveal it, then the parent asks him to reveal it. Does he have to reveal it because you have to obey the parents? أولا يا إخوان يجب أن نعلم أن الذين تجب طاعتهم قليلون. First you have to know that those who we have to obey, they are very few. الأنبياء عليهم السلام The prophets وولاة الأمور المسلمين and the Islamic leaders or rulers والوالدان and the parents والعلماء في الفتنة and during times of fitna, the scholars والزوجة تطيع زوجها. and the wife obeys the husband. لكن كل هؤلاء لا يطاعون إذا أمروا بمعصية الله. But all of these, they are not obeyed if they command to the disobedience of Allah. فالوالد لو أمر ابنه بمعصية لا يجوز له أن يطيعه. If the parent was to command the wife to a disobedience, it's not allowed for him to obey her. لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Due to the statement of the Prophet ﷺ, he said, there's no obedience to the created being in disobedience to the Creator. وإفشاء السر معصية لا تجوز. And spreading or giving out a secret is a disobedience. It's not allowed. فلا يجوز أن يخبر به الوالد. So it's not allowed for him to tell the parent. إلا في حالات. Except in certain situations. أن يكون هذا السر متعلق بالوالد أو مسؤوليته. Let's say if this secret is something related, or the parent is part of this issue. وكان في إخباره يعني خير وصلاح. And that if he informs him, or meaning if he informs the parent, there is good and there is a benefit in it. مثلا إذا اكتشفت أن أخي الشقيق مثلا يشرب الكحول. Maybe if let's say I find out that my brother is drinking alcohol. ثم قال لي لا تخبر أحدا. Then he said, don't inform anybody. فجاءني الوالد. Then the father came وسألني عن الموضوع. And asked me about this issue. وظهر لي أن الوالد سيصلح. And it became apparent that the father can do good. وسيتصرف بحكمة. And he'll act by wisdom. في هذه الحال يجوز أن أخبره. In this situation, I can tell him. والله أعلم. And Allah knows best. جزاكم الله خيرا. آمين وإياكم. بارك الله فيكم يا أخوان. الله يحفظكم. Inshallah, tomorrow, as it is announced, tomorrow the program will be at Darul Hijra. Darul Hijra is at Kipling and Rexdale. Kipling and Rexdale. It's just north of Rexdale on Kipling. It is on Kipling. I don't remember the exact address. If you go to the website, you'll find it. QSS. Across the street from Kennedy Tire. If you know Al-Azhar School, it's right close to there. Darul Hijra Islamic Center. 2050 Kipling Avenue. 2050 Kipling Avenue. 2050 Kipling Avenue. بعد الظهر 1 o'clock we have the lecture by the Sheikh, inshallah, Sheikh Abdullah Hafidullah. It's about dua and the manners of dua. Then we have lunch. Then after Asr we have Sheikh Salih Hannami about the true love of the Prophet ﷺ. Then we have Maghrib, and then after Maghrib we have Sheikh Abu Islam. The lecture is titled A Group Going to the Jannah and a Group Going to the Hellfire. That is for tomorrow. That is for tomorrow. Sunday we come back here, inshallah. Sunday we come back here from Dhuhr. From Dhuhr, inshallah. جزاكم الله خيرا وبارك الله. بارك الله فيكم. How many do we have there? توزع الأخوة الكتب. عندنا شيخ كان 40 شخصا في الإنترنت يستمعون. سلم عليهم سلاما كثيرا. The Sheikh is giving salam to the internet audience. الله يحفظهم جميعا يا رب. May Allah preserve all of them. بارك الله فيكم يا أخوان. جزاك الله خير.